Now see the second sum. Second sum வந்து கவனிங்கப்பா. Second sumல subdivision 4 and subdivision 5 are very very important, 10 mark. Definitely government examல கண்டிப்பா கேட்பாங்க அத. Subdivision 4 and subdivision 5. இப்போ நம்ம பண்ண முடியாது because there is no time. I will teach you in the next class, right? But அதெல்லாம் நல்லா புரியணும்னா நீங்க subdivision 1 subdivision 2 first போட்டு practice பண்ணனும். Subdivision 1 என்ன பாருங்க, y square is equal to minus x. இது என்ன டைப் பாருங்க, first type ஆ, second type ஆ, third ஆ, fourth ஆ? Second type. So please take down. Equation 1 is of the form y square is equal to minus 4ax. Call this as equation number 2. Now comparing 1 and 2, compare equation 1 and equation 2. Tell me what is minus 4a is equal to minus 8. So from this, the cancel பண்ண என்ன வரும், a is equal to 2. நீங்க என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும், you have to find out all the components of the parabola. First we will start from vertex. Vertex is equal to, this parabola is in the standard form. Standard form la irukku illaya, right? அப்போ vertex வந்து என்னது, 0, 0. இது வந்து actually type 2 தானே. type 2 னா focus எப்படி இருக்கும், parabola இந்த சைடு இருக்கும், open towards left. So formula வந்து minus a, 0. கரெக்ட்டா? a வந்து என்னது, 2. So it is minus of 2, 0. டயகிராம் வேணா நீ வரைஞ்சு பார்த்துரு. டயகிராம் டிரா பண்ணி பாருங்க, அப்பதான் கிளியர் கட் ஐடியா வரும். Now this is focus. This is called directrix. And this is called what? Latus rectum. And this point is called vertex of the parabola. இதான் vertex. இது வந்து என்னது, directrix. And this is called latus rectum. இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க போறோம். Number 3 is what? Axis. ஆமா, நான் ஷார்ட்டா வந்து இங்க கேபிட்டல் A ன்னு எழுதிருக்கேன். புரியுதா? கேபிட்டல் A means what? Axis. Axis என்னப்பா இங்க? X axis. Or y is equal to 0. What is the focus of the parabola here? It is minus 2, 0. Next one, tell me what is equation of directrix. Directrix அந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா, x is equal to a, or x is equal to what? 2 units. இல்லனா நீங்க எப்படி கூட எழுதலாம், x minus 2 is equal to 0 அப்படி எழுதலாம். What is equation of latus rectum? X is equal to minus a, or x is equal to minus 2. And what is the last one? Length of latus rectum. Length of latus rectum வந்து என்னப்பா, 4a units. 4 into, tell me what is a? A வந்து 2. So that is equal to 8 units. And this is the diagram also. Now second subdivision, x square is equal to 20y. அது நீங்க போட்டு முடிச்சிடுவீங்களா? x square is equal to 20y is of the form third type. x square is equal to 4ay model. அது புரியுதா? a is equal to 20 கம்பேர் பண்ணா a ஓட வேல்யூ என்ன, 5 ன்னு வரும். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க போட்டு முடிக்கலாம். vertex என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கும். 0, 0. type 3 க்கு வந்து parabola எப்படி இருக்கும், open towards upward. What will be the focus? 0, minus 1. next என்னப்பா, axis. axis வந்து y axis, or x is equal to 0. directrix வந்து எங்க, it will be below x axis. அப்போ y is equal to minus a, or y is equal to minus 5. latus rectum மேல வரும். so y is equal to a, அப்போ y is equal to 5. What is the length of latus rectum? 4a, right? length of latus rectum வந்து 4a வரும். 4 into 5 வந்து 20 units. diagram உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னு, right? so போட்டு finish பண்ணிடு.
So that's all for this class. We will see in the next class, right? We saw about all the parabolas, right? All the 4 types we saw. So that is type 1, type 2, type 3 and type 4. எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Type 1 அப்படினாவே once again we will have a quick review about that, right? Type 1 என்ன நம்ம பார்த்தோம்? Y square is equal to 4ax. So that is open towards right இல்லையா? And what is type 2? Y square is equal to minus 4x. That is open towards left. அப்புறம் type 3 என்ன பார்த்தோம்? X square is equal to 4ay. That is open upwards. What is type 4? X square is equal to minus 4ay நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ரைட். அந்த எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியும். வெர்டிசஸ், அப்புறம் ஃபோக்கஸ், அப்புறம் ஆக்சிஸ், அப்புறம் டைரக்ட்ரிக்ஸ், length of latest rectum and equation of latest rectum, right? So இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. Next வந்து you take down exercise 4.1. Exercise 4.1. And there is a very important 10 mark. That is second sumல நம்ம ஏற்கனவே first subdivision second subdivision போட்டு முடிச்சிட்டோம். Now we are going to see subdivision number 4. Subdivision number 4. So what is the question? Y square plus 8x minus 6y plus 1 is equal to 0. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find the axis, vertex, focus, equation of directrix, அப்புறம் equation of latest rectum. Then you have to find out length of the latest rectum. Also sketch their graph. Diagram நம்ம வரையணும். புரியுதா? Right. Now see here. What is the first term? You tell me. Y square. இப்போ அடுத்த சம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா first term என்னவா இருக்கும் தெரியுமா? X square இருக்கும். Y square இருந்தாவே அதை வச்சே நம்ம பார்த்த உடனே சம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது வந்து either type 1 இருக்கும் இல்ல type 2 தான் இருக்கும். You understand? Next sumல பாருங்க எப்படி இருக்கும்? அடுத்த subdivision இது subdivision 4. Subdivision 5ல பார்த்தா முதல் term வந்து x square இருக்கும். X square இருந்தா அது either வந்து type 3 ஆ இருக்கும் இல்ல type 4 ஆ இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? Right. Now the next step is the y square and minus 6y நீங்க combine பண்ணுங்க. அதை group பண்ணுங்க. Y square minus 6y plus இத ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணுங்க. You will get what? 8x plus 1 is equal to 0. Now this implies y square minus 6y which is equal to the full term of the 8x plus 1 இருக்கு பாத்தீங்களா? அத right hand side கொண்டு போய்டுங்க. You will get what? Minus 8x minus 1. And this implies the left hand side என்ன இருக்கு? Y square minus 6y. இத வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? By the method of completion of squaresல வந்து கொண்டு வர போறோம். அந்த general form of the parabola நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் உங்களுக்கு இல்லையா? என்ன வந்திருக்கும்? y minus k the whole square. அப்படிதான் வரும். Type 1 எப்படி வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். y minus k the whole square is equal to 4a into x minus h. Type 2 வந்து எப்படி வரும்? y minus k the whole square is equal to minus 4a into ஆமா either இது type 1 ஆ இருக்க போகுது இல்ல type 2 ஆ தான் இருக்க போகுது. லெஃப்ட் சைடுல வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரை நீங்க கொண்டு வரணும். புரியுதா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ப்ரொசீஜர், some sort of procedure அப்ளை பண்ண போறோம். That is called method of completion of squares. That is called what? Method of completion of squares. Now அந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணும்போது always ensure that coefficient of y square should be always equal to 1 ஆ இருக்கும் எப்பவுமே. புரியுதா? இங்க 1 ஆ இருக்கு இல்லையா நமக்கு? அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்றீங்க? y square minus 6y அப்படியே எழுதுங்க. அடுத்த ஸ்டெப் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க. Tell me what is the coefficient of y? minus 6. அந்த minus 6ல coefficient of y அதுல half எடுத்துக்கங்க பாதி. அப்ப என்ன வரும்? minus 3. அந்த minus 3 ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். minus 3 ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? You will get 9, right? So write plus 9 and minus 9. Plus 9 and minus 9. You should not write minus 9 plus 9 எழுதக்கூடாது. plus 9 minus 9 தான் நம்ம எழுதணும். புரியுதா? And that is equal to minus 8x minus 1. Now this implies இந்த முதல் 3 டேர்மை பாருங்க. First 3 terms பாருங்க. y square minus 6y plus 9 is of the form a square minus 2ab plus b square. So this can be written as y minus 3 the whole square.
which is equal to, take this minus 9 to the right hand side. You will get minus 8x minus 1 plus 9. And this implies y minus 3 the whole square, which is equal to minus 8x. What is 9 minus 1? 8 plus 8. And this implies y minus 3 the whole square, which is equal to, அதே மாதிரி right hand side லையும் the coefficient of x எப்பவுமே 1 தான் இருக்கணும். புரியுதா? இப்போ சப்போஸ் நீங்க வெறும் 8 மட்டும் வெளியே எடுக்கிறீங்க வெச்சுக்கோ. வெறும் 8 மட்டும் வெளியே எடுத்தா பிராக்கெட்ல என்ன வரும்? மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் 1 வரும். நான் என்ன சொன்னேன், இப்போ உங்களுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் 1 இருக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதனால மைனஸ் 8 வெளியே எடுக்கணும். மைனஸ் 8 வெளியே எடுக்கணும். புரியுதா? அப்ப என்ன வரும்? மைனஸ் 8 இன்டூ x minus 1. Now call this as equation number 1. Now equation 1 is not in the standard form. எழுதிக்கங்க. Equation 1 is not in the standard form. அடுத்த ஸ்டெப்ல எழுதிக்கங்க. In order to bring it in the standard form, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கொண்டு வரதுக்காக என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, in order to bring it in the standard form, let us take y minus 3 as capital Y. Now see here, in the y minus 3 we are going to assume it as capital Y and x minus 1 as capital X. அந்த மாதிரி assume பண்ணிக்கங்க. Now equation 1 implies what you will get? It is capital Y square is equal to minus 8 into capital X. And you call this as equation number 2. You call this as equation number 2. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன வரும்? Now see here, இந்த equation 2 பாருங்க எல்லாரும். Y square is equal to minus 8x. ரைட் சைடுல மைனஸ் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? லெஃப்ட்ல y square இருக்கு பாத்தீங்களா? இது வந்து டைப் 1 இல்ல டைப் 2 நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ டைப் 2 செகண்ட் டைப். நல்லா தெரியுது பார்த்தாவே இல்லையா? So equation 2 is of the form, எல்லாரும் எழுதுங்க. Equation 2 is of the form capital Y square is equal to minus 4a into capital X. And you call this as equation number 3. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, சுத்தி நம்ம பேரபோலால என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஸ்மால் a தான் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ we are going to compare equation 2 and equation 3. கம்பேர் பண்ணுங்க. From equation 2 and equation 3, minus 4a is equal to, now see here, இங்க minus 4a இருக்கு, இங்க coefficient of x என்னப்பா? minus 8. So from this a is equal to 2 வரும். The value of small a becomes 2. Right? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து now see here, you have to draw a big tabular column and write like this: components எழுதுங்க. Refer to capital X, capital Y axis and refer to small x, small y axis. இங்க பாருங்க, உங்களுக்காக நான் என்ன எரேஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். இந்த இடத்துல இருந்து I want the value of small x. From this you tell me what is the value of small x. minus 1 எப்படி கொண்டு வாங்க? say capital X plus 1 அப்படி சொல்லணும். ரெண்டு டைப் ஆஃப் x அங்க இருக்குல்ல, ஒன்னு ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கு, இன்னொன்னு பிக் லெட்டர்ல இருக்கு. so small x is equal to capital X plus 1. அதுக்கப்புறம் from this you tell me what is the value of small y. it is capital Y plus 3. now I can erase this. right, இப்போ வந்து first வந்து we are going to find out vertex. vertex வந்து refer to capital X, capital Y axis அப்படி சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? you refer your equation 2 ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க எல்லாரும். equation 2 நான் என்ன எழுதிருப்பேன் தெரியுமா? equation 2 வந்து எப்படி எழுதிருப்பேன்? y square is equal to minus 8 into capital X இப்படின்னு எழுதிருப்போம். am I right? இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு பாருங்க. this is of the form y square is equal to minus 4x.
ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல வந்து வெர்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 0,0. அப்போ ரைட் 0,0. Now this is capital X and this is capital Y. இது எல்லாமே வந்து in terms of capital X capital Y ல இருக்கு. என்ன பண்ண போறோம் எல்லாத்தையும் நம்ம in terms of small x small y ல எல்லாத்தையும் மாத்த போறோம். Right? So that is, see here, ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. You put capital X equal to 0 here. Tell me what is 0 plus 1? Comma. அதே மாதிரி you put capital Y is equal to 0 here. 0 plus 3. So that is equal to what is 0 plus 1? 1 comma 3. So this is the actual vertex of the parabola. புரிஞ்சுதா? அடுத்தது வந்து we are going to find out focus. Focus கண்டுபிடிக்கணும். சும்மா ரஃப் டயகிராம் வரைஞ்சு பாருங்க நீங்க. இந்த parabola வந்து எப்படி இருக்கும்? ஓபன் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் தானப்பா. ஃபோக்கஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும் இல்ல? ஃபோக்கஸோட ஃபார்முலா என்ன வரும்? -a,0. Tell me what is the value of small a? 2. அப்போ -2,0 வரும் இல்லையா? And this is capital X and this one is capital Y. Now what you do is, அதே மாதிரி தான் substitute capital X equal to -2 here. So -2 plus 1, comma, you put capital Y is equal to 0 here. 0 plus 3. So what is -2 plus 1? -1 comma 3. And this is the actual focus of the parabola. Next, we have to calculate axis. Capital A நான் ஷார்ட்டா போட்டுருக்கேன். That means what? Axis of the parabola. Now can you tell me what is the axis of the parabola? இது x axis. கரெக்ட்டா? x axis க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? y is equal to 0. எந்த y is equal to 0? Small y ஆ capital y ஆ? Capital Y is equal to 0. அந்த மாதிரி எழுதணும். Do you follow? Small y எழுதக்கூடாது. Capital Y ன்னு எழுதணும். புரியுதா? Right. Capital Y is equal to 0. Now that is small y is equal to, now see here, you substitute capital Y is equal to 0 here. இந்த இடத்துல capital Y equal 0 apply பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What is 0 plus 3? 3 வரும். So this is the axis of the parabola. What is the next one? Equation of dd dash. What do you mean by dd dash? Directrix. Directrix எங்க வரும்? இங்க வரும் இல்லையா? dd dash. Tell me what is the equation of directrix? எந்த x? Capital X or small x? இங்க எப்படி எழுதணும்? Capital X is equal to a ன்னு எழுதணும். இங்க capital X எழுதணும். So capital X is equal to, tell me what is the value of small a? 2. The next step is, you substitute capital X equal to 2 here. The 2 இங்க apply பண்ணுங்க. So x is equal to, what you will get? 2 plus 1. So x is equal to, what is 2 plus 1? That is 3. So x is equal to 3 is the equation of directrix of the parabola. Next, we have to find out equation of what? Latus rectum. Latus rectum நான் அன்னைக்கே சொல்லியிருந்தேன். எப்படி நான் சொல்லுவேன்? ஷார்ட்டா LL dash ன்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? What is the equation of latus rectum? Latus rectum என்ன? It is a chord. It is a chord passing through the focus and perpendicular to the axis of symmetry. அப்போ equation of directrix x is equal to a ன்னு இருந்தா இது எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். latest rectum capital X is equal to -a. LL dash ன்னு வரைஞ்சுக்கங்க. இதெல்லாம் சும்மா ரஃப் டயகிராம் தான். மெயின் டயகிராம் என்ன நம்ம வரைய போறோம். ரைட்? வெயிட் பண்ணுங்க. So this implies capital X is equal to -2. Now substitute capital X is equal to -2 இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். You will get -2 plus 1. So this implies x is equal to -1 is the equation of latus rectum. And what is the final one? Length of latus rectum. Shorta LLR போட்டிருக்கேன். That means what? Length of latus rectum. What is the formula? 4a. 4 into what is a? 8 units எழுதணும். 8 units. So this is the length of the latus rectum. So I am going to draw the diagram that side. Start பண்ணணும். Right? What is the vertex? 1,3. 1,3 எங்க வரும்னா இங்க பாருங்க. X is equal to 1 இங்க வரும். Y is equal to 3 na y is equal to 1, 2 and 3. So here the vertex will be there. And the vertex on the position வந்து you write capital V அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோ. சரியா? இதெல்லாம் நீங்க வந்து எக்ஸாமினேஷன்ல ஒரு black penல போட்டா நல்லா இருக்கும். ஒரு highly impressive இருக்கும். black pointல blackல அப்படியே ஒரு asterisk மாதிரி போட்டு capital V அப்படின்னு எழுதிக்கோ. Next, tell me what is the focus of the parabola? -1,3. -1,3. So that means x should be equal to -1 and y is equal to 3 தானே. X is equal to -1 இங்க வரும்.
y is equal to 1, 2 and 3. இங்க தான் focus இருக்கு. So after plotting the vertex and the focus, you draw the diagram, right? இப்போ நம்மளோட parabola எப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Open towards left தானே. அப்ப இப்படி வரும் ஆக்சுவலா. இப்படி வந்து vertexல வந்து intersect ஆகும். So this is our parabola. The next one is you try to plot the equation of directrix. எங்க வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Equation of directrix. What is the equation? What is the equation of directrix? Axis நம்ம அப்புறம் சொல்றேன் நான் கடைசில உங்களுக்கு. Equation of directrix பாருங்க என்ன வரும்? X is equal to 3. X is equal to 3 எங்க வரும் தெரியுமா? இதான் X is equal to 1. This is X is equal to 2. This is X is equal to 3. Draw a straight line parallel to y axis. That is the equation of directrix. And tell me what is the next one? Equation of lattice rectum. What is the equation of lattice rectum here? X is equal to minus 1. Minus 1 எங்க வரும் தெரியுமா? இந்த இடத்துல வரும். இதான் x is equal to minus 1. lattice rectum draw பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் because it is a chord. இந்த லைன் செக்மெண்ட் வந்து parabola விட்டு வெளியே வரக்கூடாது. புரியுதா? இந்த லைன் வந்து parabola குள்ளேயே இருக்கணும். So this is your lattice rectum. இப்போ next வந்து axis நம்ம சொல்ல போறோம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? Tell me what is the equation of axis? Y is equal to 3. Y is equal to 3 எங்க வரும்? இங்க பாருங்க. Y is equal to 1, Y is equal to 2 and Y is equal to 3. Next step என்ன பண்றீங்க? You must draw two lines along the vertex. என்ன பண்ணணும்? You must draw two lines along the vertex. எப்பவுமே ரெண்டு அந்த டாட்டர் லைன்ஸ்லயே போடுங்க. One should be parallel to x axis, other should be parallel to y axis. ஒரு லைன் x axis க்கு parallel இருக்கணும். இன்னொரு லைன் வந்து இப்படி டிரா பண்ண போறோம் பாருங்க. Along the vertex, and that line should be parallel to எந்த axis பா? Y axis. இதுதான் வந்து axis of the parabola. புரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்க. What is the equation of axis? Y is equal to 3 யா? இங்க இருக்கு இல்லையா? Y is equal to 3. Y is equal to 3 எங்க வரும் பாருங்க. Y is equal to 1, Y is equal to 2 and Y is equal to 3. So this is the axis of the parabola and draw this line like this and call this as capital X. அத capital X நீங்க மார்க் பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து என்ன சொன்னேன்? You must draw one more line along the vertex and that line should be parallel to y axis சொன்னமா இல்லையா? அந்த லைன் தான் இங்க இருக்கு. இத வந்து you mark this as capital Y. That's all. புரியுதா எப்படி வரையணும்னு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து try to plot the vertex, then focus, அதுக்கு அப்புறம் டயகிராம் வரைஞ்சிரு, அதுக்கு அப்புறம் equation of directrix, lattice rectum அதெல்லாம் நீங்க பாருங்க. அப்புறம் ஆக்சிஸை கடைசியில நீங்க வரையலாம். சரியா? And what is the last one? Length of lattice rectum எவ்வளோ? 8 units. அதான் இந்த length வந்து it is 8 units. அதான் சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதா? So that's the end of the problem. நீட்டா நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதணும். டயகிராம் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டா வரையணும். புரியுதா? டயகிராமுக்கு ஒரு 1 or 2 or மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு மார்க் இல்ல 2 மார்க் கொடுப்பாங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கெல்லாம் வந்து எப்படியும் 8 மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம். இந்த டயகிராம் வரையும் போது நீங்க என்ன பண்றீங்க? யூ கேன் டிரா இன் பென்சில். பென்சிலே வரைஞ்சிட்டு இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த கேபிட்டல் எக்ஸும் கேபிட்டல் ஒய் மட்டும் என்ன பண்ற? ட்ரை டு டிரா இன் சம் அதர் கலர். பிளாக் பென்னே போடு. பிளாக் பென்லேயே போட்டு போதும். பிளாக் பென்ல போட்டுட்டு இந்த வெர்டெக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ளூ பென்ல நீ மார்க் பண்ணு. கேபிட்டல் வி, கேபிட்டல் எஃப், டிடி டேஷ் அப்படி போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவா நீட்டா இருக்கும். ஸோ தட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ப்ளஸ் நீங்க கரெக்டாகவும் எழுதணும். புரியுதா? ரைட். Can we go for the next problem? Subdivision number 5, right? Minus 3 is equal to 0. போன சம்ல சொன்ன மாதிரி x square first term இருக்கு பாத்தீங்களா? first term x square இருந்தாவே either அது வந்து type 3 இல்ல type 4 தான் வரும். எப்பவுமே சரி. புரியுதா? y square இருந்தா என்ன சொன்னேன்? either type 1 or type 2. क्वेश्चन பேப்பர்ல क्वेश्चனை பார்த்தோம் நீ வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னு. ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து x square and x term. x square and x term நீங்க கம்பைன் பண்ணணும், குரூப் பண்ணணும் அது. சரியா? இந்த மாதிரி x square minus 6x இந்த ரெண்டு டேர்மை வந்து என்ன பண்றீங்க? ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். you will get 12y plus 3 and this implies left hand side வந்து என்ன பண்ண போறோம்? we are going to bring it as a perfect square as I told you already. coefficient of x square வந்து என்னவா இருக்கணும் சொன்னேன்? 1 ஆ இருக்கணும். perfect square கொண்டு வரும்போது always make it a point. coefficient of x square வந்து always should be equal to 1. இந்த 1 இருக்கு இல்லையா? so clear ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ரெண்டு டேர்மை நீங்க அப்படியே எழுதுங்க. x square minus 6x
Now tell me what is the coefficient of x? Minus 6. Take half of the coefficient of x. So minus 3. Minus 3 square பண்ணுங்க 9. Right? Plus 9 and minus 9. புரியுதா? எப்பவுமே always plus 9 minus 9 தான் எழுதணும். Minus 9 plus 9 எழுதுனா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வேணா நீங்க பாக்குறீங்களா? சப்போஸ் நீ மாத்தி minus 9 plus 9 எழுதுனா வச்சுக்கோ. முதல் 3 டேர்மை பாருங்க. இதுக்கு ஏதாவது ஃபார்முலா வருமா? வராது. அதனால தான் நான் சொன்னேன் உனக்கு எப்படி எழுதணும்? You should write always plus 9 then minus 9. Plus minus. Add and subtract. புரியுதா உங்களுக்கு? மைனஸ் பிளஸ் எழுதுனா minus 9 plus 9 எழுதுனா என்ன டிஃபிகல்ட்டி வரும் தெரியுதா உங்களுக்கு? ரைட். So write plus 9 minus 9. It is equal to 12y plus 3. This implies the first 3 terms we can write x minus 3 the whole square. That is equal to shift this minus 9 to the right hand side. You will get 12y plus. இங்க பாருங்க ஆல்ரெடி அந்த நம்பர் என்ன இருக்கு 3 இருக்கா இந்த மைனஸ் அந்த பக்கம் போனா என்ன ஆகும் plus 9 ஆகும் 3 ஓட ஒரு 9 ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 12. And the next step is x minus 3 the whole square which is equal to right hand side la tell me what is the common factor 12. 12 வெளியிடுங்க 12 into y plus 1. You call this as equation number 1. Now equation 1 is not in the standard form. Equation 1 is not in the standard form. In order to bring it in the standard form, let us take what we are going to take x minus 3 as capital X and assume y plus 1 as capital Y. So equation 1 implies you will get capital X square which is equal to 12 times capital Y. And you call this as equation number 2. Equation 2 பாருங்க நல்லா எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்குது this is of the model x square is equal to 4ay. அப்ப டைப் 3 ஆ டைப் 3 தான் கரெக்ட்டா உங்களுக்கே தெரியும் டைப் 3 right. Next step எழுதுங்க equation 2 is of the form I'll write here equation 2 is of the form capital X square is equal to 4a capital Y and call this as equation number 3. Now comparing 2 and 3, compare equation 2 and equation 3. So 4a is equal to என்ன வரும் இங்க 4a is equal to 12. Cancel பண்ணா the value of a is 3. So the value of small a is 3. Okay. Now we are going to draw the tabular column. Now take down components. Refer to capital X, capital Y axis. What is the last column? Refer to small x, small y axis. Now from this, now see here, உங்களுக்காக erase பண்ண நான் என்ன வச்சிருக்கேன் இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க x minus 3 is equal to capital X இருக்கா. From this, you tell me what is the value of small x? Minus 3 அப்படி கொண்டு போங்க. So it is capital X plus 3. Similarly, you tell me what is the value of small y? It is small y is equal to capital Y minus 1. Right. Now what is the first one? We are going to calculate vertex. Vertex என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Refer to capital X, capital Y axis na you have to see equation number 2. Equation 2 பார்த்து சொல்லுங்க. It is 0, 0. So this is your capital X and this is your capital Y. Now substitute here. Put capital X equal to 0 here. What is 0 plus 3? 3. இந்த 0 இங்க apply பண்ணுங்க. 0 minus 1 எவ்வளவுப்பா? Minus 1. So what is the actual vertex of the parabola? 3, minus 1. The next one is focus. அப்புறம் ஓரமா நீங்க வந்து ரஃப் டயகிராம் மாதிரி வரைஞ்சுக்கோ. டயகிராம் நீ வரைஞ்சாதான் உனக்கு எது எது எங்க இருக்குன்னு தெரியும்.
புரியுதா சொல்றது? அதனால டயக்ராம் வந்து ஓரமா பென்சில சின்னதா வரைஞ்சுக்கோங்க, கடைசியில் நீங்க எரேஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இல்ல அப்படியே இருக்கட்டும், ஒன்றும் தப்பே இல்லை. இது வந்து என்ன டைப் இப்போ? தேர்ட் டைப் தானே? அப்போ ஃபோக்கஸ் இங்க வரும். ஃபோக்கஸோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன வரும்? ஃபோக்கஸ் வந்து இட் லைஸ் ஆன் y ஆக்சிஸ் தானே? அப்போ 0, a 0, a. So that is 0, tell me what is the value of small a? 3. So capital X, capital Y தானே இது? Now substitute capital X equal to 0 here. What is 0 plus 3? 3 வரும். Next step வந்து put capital Y is equal to 3 here. What is 3 minus 1? 2. So 3, 2 is the actual focus of the parabola. And what is the next one? Axis. And tell me what is your axis of the parabola? Y axis தானே? Y axis, or how will you write here? Capital X is equal to 0 in this column. இங்க அந்த மாதிரி எழுதணும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் put capital X equal to 0 here. You will get X is equal to 0 plus 3 எவ்வளவுப்பா? 3. So this is the axis of the parabola. And what is the next one? Equation of dd dash. This time directrix வந்து எங்க இருக்கும்? X axis க்கு கீழ இருக்கும். X axis க்கு கீழ வரும். கரெக்ட்டா? Now tell me what is the equation of directrix? Equation of directrix I am asking. Capital Y is equal to minus C. ஏன் capital Y is equal to minus C ன்னு சொல்றோம்னா அந்த லைன் வந்து it lies below X axis. That is why we say capital Y is equal to minus C. புரியுதா? And this implies capital Y is equal to minus 3. You substitute capital Y is equal to minus 3 here. So Y is equal to minus 3 minus 1 apply பண்ணா Y is equal to minus 4 after the simplification. So what is the equation of dd dash? It is Y is equal to minus 4. The next one is equation of lattice rectum. What is the equation of lattice rectum? இதுக்கு அப்படியே opposite எழுதுங்க. Capital Y is equal to A or capital Y is equal to 3. Now that is small y is equal to the 3 இங்க apply பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What is 3 minus 1? So small y is equal to 2. So this is the equation of lattice rectum and this is the equation of directrix. Next, what is the last one? Length of lattice rectum. So that is 4a then 4 into 3. What is that? 12 units. 12 units. So next one we are going to draw the diagram.